So we're just waiting for Master who is on his way right now.
this virtuous Sangha out of compassion for the sakes of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, and suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung đến đại đức tăng tình, vì thứ pháp hội gặp nhất thiết các chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, dự hạ liễu sanh thoát tư lý khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Thác Đa Tô Ya. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see it here, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus someone's true and actual principles. Wu shang shang she wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jie wen de shao zhi, yan jie ru lai chan shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Hui Neng, Venerable YongHua, Venerable Loveful people, and all good advisors, good known advisors are made for. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、二位主教人、二位上智师，弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ Huệ Năng, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay. Hello everyone. It's nice to see you again. I apologize for being late this afternoon. We are at Wei Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We're presently on chapter 7. Not sure which slide number it is. Yeah, chapter 7 is about 96. Faculties and Conditions. Chương số 7 về
What's the Chinese for that? Faculties, chi yuan. Là cái căn cơ và cái nhân duyên dẫn tới cái sự hướng dẫn những lời dạy này cho những người có căn cơ. So these are the instructions that the great master gave to these great his disciples. Okay, where are we? I don't remember. Oh, Phà Tả. Okay. So when we started discussing the great monk called Phà Tả, who recited the Lotus Sutra for 3,000 times already. Mình bắt đầu giảng về bàn về cái ngài Pháp Đạt, là một cái vị tỳ kheo đã từng tụng kinh Pháp Hoa 1.000 biến rồi, 3.000 biến rồi. Okay. And after 3,000 years of 3,000 times of reciting the Dharma Flower Sutra, he recited the cycle over and over again. Ngài đã thường tụng cái kinh Pháp Hoa này, cứ tụng từng bộ này tới bộ khác như vậy thôi. And yet he had he still had a lot of questions. Đều vẫn có những cái thắc mắc. Now we on slide number 96, trong 96, Sutra text. My mind often has doubts. My master, your wisdom is vast and great. Will you please explain the general meaning of the sutra for me? Xin chàng有ý和尚智慧广大，因略述经中义理。Tâm thường có chỗ nghi, hòa thượng có trí huệ quảng đạt, xin ngài lược giảng trong nghĩa lý trong kinh này. So we on slide number 97, 97, commentary. My mind often has doubts. Okay. He says, even though that he recited the sutras, the Lotus Sutra, quite often, every day, but as he recited the sutra, a lot of doubt popped up in his mind during his recitation. He says, why is that? Does anyone know why? Does it ever happen to any of you? Ngài nói là tôi vừa tụng kinh nhưng đều có nhiều cái nghi vấn nó gợi đến rất là thông thường trong lúc tụng kinh. Có vị biết tại sao như vậy không? You know what? Why is this? Is it so that you recite sutras and you have doubts? Tại sao cái vị vừa tụng kinh vừa có cái sự nghi ngờ nó khởi lên được? Anyone? How is it possible? You're reciting the Buddha's words, the Buddha's teachings, and your mind is full of doubts. Làm sao mà quý vị
vừa tụng kinh, coi lời cái Phật dạy, mà cái vị óc, cái vị nó nhiều cái nghi vấn như được. Of course, clearly only happens with Phật, not the rest of you. Rõ ràng cái này nó chỉ xảy ra với ông Pháp Đạt này, chứ không có xảy ra cho quý vị. Does anyone know why do you have doubts? Cô Ngân biết tại sao óc cô nó toàn là những cái nghi vấn, những cái thắc mắc hoài vậy không? There you go, scratch somebody's itch. Hoặc giống mình đọc kinh, mình lấy một cuốn kinh đọc thì nó cái chánh pháp của mình, chánh pháp của Đức Phật nói ra là rất là hay, mà có người ta nghi vấn cái này, nghi vấn cái kia, là cái đó là tại sao con cũng muốn biết chỗ đó nữa thầy. See, I like to know that too very much. My Chicha people have a lot of doubts, not me. Vâng, cô nói là cô nói là thiệt là đúng, là nói đúng cái tim đen của cái bạn bè người chị Châu của con đừng có tâm, không có nghi vấn gì hết đó, đều bạn của người chị Châu con toàn là rất nhiều nghi vấn. Anyone else? Yes, in the back. Master, I had the same experience actually as the Master Fada. The first sutra that I read before was the Earthstone Bodhisattva Sutra, and every time when I went through it, and I have a lot of questions. At that time, every time I had the thought I need a good knowing advisor. But before I came here, I was very confused, and I was always dreaming to have a good known advisor. So I think this is the reason why the Master Fada, he still has stopped. Tại vì cần người thiền tri thức để giải đáp những cái thắc mắc đó. Anyone else? Internet. Doubt arises because our faith is not strong enough, or it could be a ghost or demon obstructing us from continuing our practice. Excellent. All those reasons above mentioned before. Có cái trả lời cái gì nó đều hoàn toàn đúng hết tất cả. Đó là những cái lời lý do mà chính nó xảy ra cho tất cả mọi người. It's because of something called you trust yourself more than anyone else. Tại vì mình tin tưởng mình hơn bất cứ người khác. This is exactly why the Venerable Fada, one moment he looked at Master Hui Neng, khi Ngài Pháp Đạt, khi mà Ngài tới gặp được Ngài Lục Tổ rồi đó, nhìn Ngài Lục Tổ một cái đó, he has an awakening, thức tỉnh vậy. And so the presence of this great monk here compelled to say the next sentence. Thì Ngài nhìn Ngài Lục Tổ mới phát cái tâm, nói là bạch Hòa Thượng, trí Hòa Thượng quảng đại. He says, I want to look at this monk here. He says, your wisdom is so vast and great compared to mine. Okay, and therefore, please clarify the areas where
I am not clear about. Thành dạy, Ngài giúp Ngài giảng con biết được cái chỗ đen tối trong cái tâm của con. What he says here encapsulates the human condition. Và Ngài đang giảng về cái cảnh giới của con người của mình. We feel we understand everything. Okay? Mình cứ nghĩ mình biết hết tất cả. And unless someone and we don't realize that there are things in this universe that we cannot possibly penetrate by ourselves. Mình không biết rằng trong sự thật trong cái xã hội này, trong cái vũ trụ này, có những cái sự thật mà mình không thể nào từ suy nghĩ ra được. It's not possible for us to figure it out ourselves, unfortunately. Sự thật là trong cái vũ trụ này có những cái sự thật, có những cái việc mà mình không có thể nào từ suy nghĩ ra được. Okay. And how many people realize that? Biết bao nhiêu người hiểu được cái chuyện này? Especially for our times when we figure with the advent of the internet, availability of search functions online, which get more sophisticated, has a much broader and bigger database by the minute. Okay, so we figure there should be everything. Is up there, is available. Những cái thời buổi văn minh mình cứ tìm trên mạng, cái gì mình kiếm cũng ra hết, mình cứ nghĩ là không có gì mình mà không có hết đó. And it doesn't matter how much you know, how much people know. This knowledge here is called transcendental knowledge. Cái trí huệ là trí huệ xuất thế. It's not something you figure out yourself. Quý vị, that you can figure out yourself. Quý vị cứ đừng có ý rằng là mình suy luận nó ra được hết. Okay. Moving on, 98. Sutra text, the Master said, Dharma penetration. The Dharma is inconceivably penetrating, but your mind does not penetrate it. Basically, nothing is doubtful in this sutra. Hui Pháp chỉ sanh đả, rủ xin, bù đả, chính bẩn ủ ý. Sư nói Pháp rất thông suốt mà lòng người là không thông suốt, kinh vốn không có chỗ nghi. Commentary. And it's natural because of your limitations to have doubts and to have blind spots. Okay. However, this Dharma penetration
here. He's supposed to understand the Dharma. Nhưng mà thì cái đương nhiên cái tâm mình đó, nó có những cái nghi vấn, có những cái chỗ uẩn khúc trong lòng mình không thể thấy được. Nhưng điều người Pháp Đạt này là người cái tên có nghĩa là từ từ sẽ thông đạt được cái pháp. And so the master cleverly says, the Dharma is very penetrating. It's your mind that's not. Ngài nói là cái pháp là luôn luôn nó thông đạt. Tại vì cái tâm của ông nó không thông đạt. And so how do you resolve the doubt? Làm sao mà giải quyết cái sự nghi vấn trong tâm của ông bây giờ? How? This guy has been reciting a Dharma Flower Sutra 3,000 times already. He has nothing new about the Dharma Flower Sutra, in other words. Cái ông sư này, ông đã từng tụng bộ Pháp Hoa này biết bao nhiêu năm trời rồi. Không có cái gì mà không còn thắc mắc về cái kinh Pháp Hoa này. So how do you resolve his doubts? Làm sao mà giải quyết cái lòng nghi trong cái của ông này bây giờ? This points to the genius of Master Hui Neng. Đây là cho cái vị thấy cái sự sáng suốt của cái tâm của ngài Lục Tổ. How did you resolve it? Sao trả lời? Sao mà giải quyết cái nghi vấn trong tâm của ngài Pháp Đạt bây giờ? It's so typical of Master Hui Neng. Cái này nó rất là tiêu biểu với cách dạy của ngài Lục Tổ. He says, whatever doubt you have, thắc mắc không có. Okay? What do you do? Những cái thắc mắc mà tâm ông có về cái kinh Pháp Hoa này đó, cái lời Phật dạy đó, làm gì bây giờ? This applies to each and every one of you, not just for this guy here. You have doubts, what do you do? Yes, Green. Master, what you do with doubts is you just don't think about them. What? Doubts it? If you have doubts, just don't think about them. Why you keep on cutting, you're stealing my thunder? Very good. Okay. When you have doubts, his instructions to Phật Đà is that wherever you have doubts, what doubts you might have, what doubts that might arise again in the future, ignore them. That's it. Because I told you so. If you were to tell yourself, you wouldn't listen to yourself. Remember, you were the one who says, I am the high master with the wisdom, with the vastness of my knowledge. Therefore, okay, you trust me.
Don't trust yourself. Thì Ngài nói là giống như ông mới hoài tôi là Đại Hòa Thượng, là có trí huệ quảng đại. Thì thành ra mỗi lần mà có cái lòng tim nó khởi lên, chỉ lầm lơ nó thôi. Ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc ngày mốt, cũng chừng nó thôi. Mỗi lần cái tâm mà nó nghi ngờ, nó khởi lên đó, thì lầm lơ thôi. When every time that you have that doubt sneaks into your mind, ignore it. That's it. Yes, question. As someone from the younger generation, how do I reconcile when what the sutra says comes into conflict with modern science? For example, evolution. Master YongHua, from my reading, doesn't agree with evolution, but modern science says that evolution is true. I didn't quite hear. Today my hearing is kind of a little bit blurry. Somebody paraphrase or repeat it or something? Maybe a different sound might help. Yes. Actually, it's a misconcept that people believe, the scientists all believe in evolution. A lot of scientists don't believe in evolution. It's still debatable. Even a lot of biologists don't believe in evolution. It has a lot of things that doesn't agree with science. What's the original question again? The original question was, how do you reconcile with the conflict, the sutra conflicts with modern science? For example, the evolution theory. Oh, the Buddhist teaching versus science. You have to defer to Mr. Beaumont here. He usually has a one-word answer. Nonsense. There you go. Evolution is a theory, never been proved, so it's not science. So evolution is not science, it's never been proved, it's just a theory. And science more and more is agreeing with Buddhism. There's no real conflict with between Buddhism and science. Science is evolving to have the same point of view that Buddhism has about the universe. It's not in conflict. He said something that sounds interesting. I couldn't quite catch any of it. Is there a conflict between, first of all, he claims that evolution is not science, and science, as far as he's concerned, science and Buddhism is similar. Yes? Yes, more all the time, but it's science is catching up, not Buddhism that's changing. It's science is catching up. Sounds good to me. Sự khác biệt giữa cái sự biến chuyển của con người, cái chúng sanh với là cái khoa học ở chỗ nào? Người nói là khoa học là nó đang từ từ nó đang bắt chước cái Phật giáo mình. Anyone else? Các muốn thêm bớt gì không?
Those are big words, science, Buddhism, evolution. All those are, to me, intellectual discriminations, distinctions. Những cái danh từ đó nó rất là lớn đối với người thế gian. Nhưng đối với Thầy là chỉ là một cái sự phân biệt thôi. Okay. A lot of people, we can talk back and forth, especially the monks and nuns nowadays tend to make that mistakes. Mình có thể nói qua bàn lại, nhất là mấy thầy mấy cô thời đại trẻ này đó. They go to college, the more they read up and the more they study, the more they can discuss and they form camps among themselves. Thì càng ngày cái hướng bây giờ đó, họ đi học ra bằng thức, họ có cái tri thức để bắt đầu họ phát biểu ý kiến của họ in the spirit of contributing, okay, to the knowledge. Là họ với cái tinh thần rất là xây dựng, họ bàn tán những chuyện đó để mà họ đóng góp thêm vào cái sự hiểu biết của con người. So all those are commendable. Tất cả những cái đó nó rất là đáng khen. Albeit, what's the problem? Cái vấn đề lớn là sao? What's the biggest problem? I just said it, you didn't pay attention. Mới nói xong dùng những danh từ quý vị không có chú ý thì tới. It's a praise as well as a criticism. Vừa khen mà cũng vừa chê. Is it that they're trying to contribute, which is the problem, and commendable as well? Again, today my hearing is not very acute. I only hear blur. Everyone sounds like textbook month. Is it that they're trying to contribute to trying to contribute? Okay. Đừng cố gắng quá. Trying too hard. Okay. Ai có ý kiến gì khác nữa không? Orange. Master, is it that they should not be involved in intellectual pursuits? Not sure involved in what? Intellectual pursuits. Intellectual pursuits. Very good. Soul and knowledge. More knowledge is not going to is going to help get to the root problems of the world. Thật là cái gì cần biết nhiều hơn nữa không có nghĩa có thể giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc đời này. Okay. What do you need? Cần cái gì?
What do you need? Wisdom, not knowledge. Cái việc cần là cái trí huệ, chứ đâu cần cái tri thức để làm cái gì. It's like you solve the problem from the wrong end. First, you acquire first you should acquire wisdom, then knowledge. But on the other hand, thành ra lúc mà tu hành đó, phải nhớ có cái sự trật tự ở trong đó. Thứ nhất đó, là mở trí huệ, thứ nhì mới mở cái tri kiến của mình. What happens when you open your knowledge before you open your wisdom? Một khi mà quý vị mở cái tri thức quý vị trước khi mở trí huệ, chuyện gì xảy ra? What happens? Yeah. Again, my eyes, not only my hearing, but my eyes are not. Yeah, people think that their knowledge is actually wisdom. They mistake knowledge for wisdom. Mistake knowledge of wisdom. Nếu quý vị tìm cái hiểu biết trước khi mà mở cái trí huệ đó, thì cái tưởng là cái tri kiến của tôi là cái trí huệ. Exactly, it's not. Knowledge is not wisdom. Okay? It's exactly opposite. Nó đi ngược lại. Knowledge without a foundation of wisdom is called cái tri thức mà không thiếu cái sự căn bản của cái trí huệ, gọi là cái gì? Yes. Is knowledge without wisdom, could that be deviant? 전도몽상이라고 말할 수 있을 것 같습니다. Everything will be upside down and it's a false thought. Knowledge let me put it politely for your sake. Okay? Knowledge has a couple of issues. Vậy cái vị biết cái tri kiến có cái phần nguy hiểm như này. Cả hai cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Okay? When you're confused, when you have no wisdom yet, khi mà quý vị chưa mở trí huệ ra đó, thì cái tri kiến đó, if you have the more knowledge you accrue, quý vị càng tích tụ cái biết chừng nào đó, the less likely you open your wisdom. Look at yourself in the mirror.
By the time your hair becomes gray, or lose of it, lose all of your hair, nothing is going to change. I'm making a prediction right now for most of you. Cái sự thật là cái tri kiến nó khiến quý vị, nó cản trở sự mở của trí huệ của quý vị. So far, so good. If you have no wisdom now, hiện bây giờ quý vị chưa có trí huệ. Okay? Then that knowledge you have, the more knowledge you acquire, the more you are impeding your own opening of your wisdom. Hiện bây giờ trong cuộc đời của quý vị đó, mà nếu quý vị chưa có trí huệ chân chính đó, mà quý vị càng ngày càng tìm cái tri kiến, tìm học thức. Tri kiến có nghĩa là học ra cái bằng này đã bằng nọ. What's specific, that's specific, be specific. You acquire more knowledge by getting degrees, by getting certification or whatever. Okay? That will, the more you accrue that knowledge, the more you will stop yourself from opening your wisdom. And after you open your wisdom, trường hợp thứ nhì, sau khi quý vị mở cái trí huệ quý vị rồi đó, and after you open your wisdom, even the people with wisdom selectively expand their knowledge. Did you know that? Mà ngay những người có trí huệ, mà khi mà người ta mở trí huệ rồi đó, mà lúc mà họ muốn phát triển cái tri kiến của họ, họ rất là chọn lọc. They don't just study anything, mà cứ học cái gì đâu. Okay? They wait until a certain level before they acquire more knowledge. Và sau khi mà họ có cái trí huệ chân chính rồi đó, hoặc là họ chọn những lúc mà trình độ mà đến lúc đó, rất là sau này đó mới có bắt đầu phát triển cái tri kiến, chứ không phải lúc mới là sớm đâu. They wait, they buy their times. Waiting for what? Đợi cái gì? They wait for the need to arise of them to acquire more knowledge.
For us, we acquire knowledge because we are voracious readers. We are knowledge devourers. Alright, these people with wisdom, they say, I will acquire knowledge when I need to, in order to sự khác biệt của con người chúng ta đó là cái vì khi mà mình muốn á, nhất cái người mình á, người thân xã hội của mình á, là muốn biết nhiều, muốn biết hiểu nhiều. Ngược lại cái người có trí huệ người ta không có muốn biết nhiều. Muốn biết cái gì? They only want to learn, yes, agree. Exactly. Apparently, Chanji did some good to you. Là người ta muốn học, hỏi, không phải ngoài cái mục tiêu là để cho giúp đỡ chúng sinh. All right, let's move on. "100 Sutra text is your own mind that doubts. You recite the sutra, but what do you think its doctrine means? Rủ xin chư ý, rủ niên trừ chính,以何为宗? Tại lòng ngươi tự nghi, ngươi niệm kinh ấy lấy gì mà làm tông? 101, commentary. It's your own mind that doubts. You decided to doubt yourself. Ngài nhấn mạnh, tâm ông á, bộ như nó khởi cái lòng nghi lên. However, in order for me to demonstrate, để tôi giúp cái ông hiểu hơn một tí, because you are the intellectual type, tưởng là người thông minh. So explain to me, what does this the sutra means? Hui Neng Ngài nói, không phải tôi chỉ nói cái khơi gì không, vậy tôi hỏi ông thử là cái hiểu biết về cái kinh là của ông là sao? 102 Sutra text. Phật said, the students' faculties are dull and dim, but since I have only recited by rote, how could I understand its doctrine? Phật tả duy, sẽ rận gân sinh an tuân, chúng lại đánh y vận sung niên, chỉ trừ sung chư. Pháp Đạt bạch kẻ học này căng tánh ám độn, bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tông thú của kinh là gì. 103 commentary. So my faculties are dull and dim. Cái căn cơ còn nó tối tăm lắm, mà chỉ đọc theo chữ thôi. So I only recite by rote. Tôi chỉ đọc theo cái kinh đó, chứ không có hiểu nó là gì. I don't understand it. 104 Sutra text. The Master said, I cannot read by taking the sutra and read it once
I will explain it to you. 师曰：吾不是文字，汝是举敬诵一遍，吾当为汝解说. Sư nói ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tùng một biến, ta giảng nghĩa cho ngươi rõ. He says, I don't recognize the characters. Nói Lục Tổ Ngài trả lời nó, tôi đọc kinh cũng đọc không ra luôn nữa. Okay. However, if you take the sutra and read it once for me, I explain it to you. Ngược lại, mà nếu như ông chịu khó, ông đọc cho tôi cái kinh này, lần một biến thôi, tôi sẽ giảng cho ông nghe. So far, so good. 106. Trong lại 6, the text. Father recited loudly until he came to the Analogies chapter. The master said, stop. Fundamentally, the doctrine of this sutra is the causes and conditions of the Buddha's appearance in the world. Phá tá chỉ cao深yên经去譬喻品修持是业持主经原来以因缘诸事为宗. Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn đến phẩm thí dụ. Sư bảo thôi và nói rằng bộ kinh này nguyên lai lấy cái nhân duyên xuất thế làm tông. Okay, so Master Hui Neng never really recited the Flower Sutra. Ngài Lục Tổ không bao giờ tụng kinh Pháp Hoa. Couldn't recognize words, không có đọc được. And so he had to listen to the Buddha's original teaching. Thành ra Ngài phải nghe cái lời của Phật dạy trong kinh Pháp Hoa này. Okay. What's interesting is to me is that how do you make a connection between the Buddha's teaching versus what Phata is missing from reciting a sutra? Đặc biệt cái chỗ là sao một cái người nó như Ngài Lục Tổ Huệ Năng vừa nghe giảng kinh lần đầu tiên, nghe tụng kinh lần đầu tiên mà hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh, mà có thể giảng cho Ngài Pháp Đạt một cách rõ ràng được, nó liên hệ sự cái tâm nghi của Ngài Pháp Đạt ở chỗ nào. So he has to somehow make the connection between what's not clear in Phata's mind that cause him to have doubts. So he let Phata recite the Dharma Flower Sutra. Ngài để Pháp Đạt tụng cái kinh Pháp Hoa này cho tới phần phẩm ví dụ.
to the point until he reached the chapter of analogies. Okay, and then he says, yeah, okay, I got it. So Ngài mới giảng cho biết. He says, this sutra is about the cause and conditions of a Buddha's appearance in the world. Thì Ngài nói cái kinh Pháp Hoa này được giảng đó là để bàn về những cái nhân duyên của Đức Phật xuất thế. Okay. 108 Sutra text. None of the many kinds of analogies spoken go beyond that, what are the conditions, causes, and conditions. 这个说多种比喻，亦无约语词，合者因缘. Dù có nói bao nhiêu ví dụ cũng không ngoài đó nhân duyên gì. So what are these different analogies spoken in this sutra? Nên tất cả những cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa, trong cái chương này đó, nó không ở ngoài cái ý chính là gì? Text. The sutra says, all Buddhas, the honored ones, appear in the world for the causes and conditions of the one important matter. The one important matter is the knowledge and vision of the Buddha. 经云，诸佛世尊为以一大事因缘，出现于世，以大事者，佛出见也. Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi thế gian, đại sự của tri kiến Phật vậy. On commentary on 1111. So only one important matter, một cái đại sự thôi để Phật xuất thế. That is knowledge and the vision of the Buddha. Cái đại sự này là cái tri kiến của Đức Phật. Sutta text. Worldly people are deluded by externals and attached to marks. And internally they are deluded and attached to emptiness. Sư rần ngoài mỹ, chỗ xiang,内mỹ, chỗ không. Người thế gian, ngoài mê thì dính vào tướng, trong mê thì dính vào không.
Commentary. Worldly people are deluded by externals and attached to marks. Người thế gian đó thì bị cái bên ngoài vật nó khiến chúng ta mê muội nên chấp vào tướng. Okay, we are both. When worldly people, we are deluded by externals. Cái ngoại tướng đó. Okay. Mình bị nó mê muội đó. We see some of us like orange, some of us like pink, some of us like black, some of us like brown. Những người thích màu đỏ, người thích màu nâu, người thích màu đen. Yes. And so in general, we are attached to marks, to external marks. Chúng ta chấp vào cái ngoại tướng bên ngoài. We need to maintain a certain level of appearance. Mình phải lo duy trì cái bề ngoài của mình. Yes. Because if you don't maintain your external appearance, your wife will leave you. I heard. Tại cái mình không có chú ý bên ngoài thì chồng quý vị sẽ bỏ quý vị. Kiếm vợ trẻ hơn thế. Right? Some of us are attached to children, find the children to be more entertaining than sutra lectures. Okay, that's called external, attaching to marks. Cái đó gọi là chấp tướng bên ngoài đó. So far so good. It's called a human condition. Đó là cảnh giới con người của mình. And if you are not as easily deluded by externals, cái vị mà nếu mà không dễ bị cái ngoại cảnh nó chi phối quý vị đó, and then inside you are attached to emptiness. It's also called formal delusion. Mà nếu như quý vị có trí huệ, quý vị không bị cái ngoại cảnh nó chi phối quý vị đó, thì quý vị lại bị chấp vào cái không. Any questions or comments? And then both are either external confusion or internal confusion. Thế đó hai cái nó đều rất là tai hại. Cái bên ngoài cái thô đó là cái vị chấp tướng. For the coarse form of confusion is called external to attachment external marks. Whereas if you're slightly better, you are only attached to eternal confusion. Nếu mà trên học khá một tí, như cái bên thanh văn, this refers to the sound hearers. So
for ordinary people, their attachment to knowledge creates these types of external attachments. Thì cái người phàm phu đó là họ có cái sự chấp tứ bên ngoài là tại vì họ chấp vào cái sự tri kiến của họ. And the sound hearers, they get rid of the attachment to knowledge. Bên người thanh văn đó, người A-la-hán, người Bích Chi Phật đó, người ta có cái trí huệ, thành ra người ta không còn chấp vào cái tri kiến của họ nữa. Okay? What happened is that they let go the attachment or external marks. Họ không có còn bị cái ngoại cảnh nó chi phối nữa. Thành họ không bị chấp ở bên ngoài như bên trong. However, there's a problem. Once they let go of external attachments, and that very lack of attachment internally is another set of big problems. Chấp vào cái không nó rất là nguy hiểm. So attachment to emptiness is very, very dangerous. Much more difficult to let go than attachment to knowledge or external marks. Cái chấp vào cái không này nó còn khó bỏ hơn là cái chấp vào cái ngoại tướng nhiều. Much harder. Be prepared. Cẩn thận cái chuyện này. As of today. Because like for you, for many of you, it's my God, I have so many attachments. I'd be so happy if I can stop attaching to food. Speaking of food, I'm so hungry. Phải tập ngay bây giờ này. Nhưng tôi nói là bây giờ tôi thấy mà trây phi tróc vậy mà tôi bỏ được tiền mà tôi chuyện không thể tưởng tượng được luôn nữa. Phải chuẩn bị ngày hôm nay. Okay. It takes preparation. Before it's too late. Biết chuẩn bị sớm trước khi mà tới gần đó là hơi trễ. When you get too close and the switch course is not easy to do.
114 text. You can be among marks and yet be separate from them, and be within emptiness and yet be separate from it. Then you will be confused by neither internally or externally. 不能于相离相，于公离公，即是内外不迷. Nếu trong tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Commentary 115. If you can be independent internally and externally, thì nếu như quý vị có thể trong ngoài nó đều không bị ảnh hưởng. How do you get there? Sao tôi đã được? Anyone? Orange. Do you get there with the help of your good knowing advisor? Nhiều thiền tri thức. Anyone else? Seems like the answer for all of you is like find a guna advisor, find a guna advisor, find a guna advisor. If that's wait for him, đời, huh? Wait for him now. Yes. Agree. I won't give that answer then, Master. My question is, if my wife and I both want to make it to the Pure Land, but I want to make sure my wife doesn't get the wrong husband, how can she recognize me by my mark, but not be too attached to it? In the Pure Land, you mean, or here? Once we get to the Pure Land. She can be attached here all she wants. Once you get người ta hỏi là câu hỏi là muốn vợ chồng tôi muốn về Tây phương Cực Lạc, cái thắc mắc tôi là qua bên kia tôi muốn làm sao mà bà nhận tôi được. Why would you want she to recognize you? Thì hỏi ngược lại, tại sao ông đòi vợ ông nhận ra ông làm cái gì? So we can continue to cultivate together, Master. Too much of a politician. Orange.
Pink. Oh, related to that comment, it sounds like we need to worry about that he's being attached to the mark where his wife is going to be get the wrong husband on the Pure Land. It sounds right. Couldn't quite catch any of it. My answer is leave it to Amitabha Buddha, good advisor. Hỏi sao mà tôi quan kia mà tôi muốn được vợ tôi nó nhận ra được tôi. You keep on having this premise here in this higher world. You depend on your good advisor, and go over there. You have another good advisor. What do I care? Sorry, can't help you. Okay, 116, Sutta text. You awaken this Dharma in one thought, your mind will open up. The knowledge and vision of the Buddha is simply that. Lotus Sutra, 一念性开，siêu huệ khai phổ chư thiên. Nếu hiểu rõ pháp này, nhất niệm tâm khai, ấy là khai mở tri kiến Phật. So 117 says, open it, and you open your mind, and you'll be boundless in the instant of a thought. Khi mở cái tâm, cái vị ra, thì trong tức tốc là cái tâm, cái vị nó vô tận. Yes. Master, in this sentence, the thought refers to a different kind of thought because all thoughts are false, right? So in this context, the thought is different from our thoughts that's false, or is it the same thought? Niệm là gì? Niệm thức hành niệm là nó vọng niệm. Are all thoughts false? We thought so. from previous Dharma talks, we assume so. All thoughts are not false. No, all thoughts are false. Thoughts of love is real. Đâu phải từ cái niệm nào nó đều là vọng niệm hết. Này cái tư tưởng của tình thương. You know, I studied Buddhism for 20 years, and I couldn't tell the difference between a true thought and a false thought. Thầy con thầy nghiên cứu Phật giáo rồi mà lâu rồi mà vẫn không biết sự khác biệt giữa cái chân niệm với là vọng niệm. And none of the Chinese patriarchs
would help clarify it anywhere else. Và tới lúc đó là quý vị nên quay trở về với tổ sư thì để coi cái sách kinh điển tổ sư người Tàu đó, không có người Tàu nào mà giảng cái phần này hết đó. No one. Excuse me. It makes you wonder why. Why not? Khiến mình mới thắc mắc. So what is this thought here? Cái niệm là niệm gì? Anyone? Black. Is this enlightenment? I'm thinking enlightenment, there's no thought, but there must be one last thought before it. So someone says very cleverly, before you become enlightened, there's still one more thought. Okay? Cái niệm trước khi cái vị giác ngộ. Anyone else? Master， 这里的一念心开，它的念应该不是众生的念，而是佛之之见，就是开佛之之见的意思。The one thought here is not your own thought, is knowledge and view of the Buddha. Okay, anyone else? You mean I've been trying to explain Sutra for a long time, and I mean for today, 2 hours seems such a long time. For some reason, Nian here refers to to what? And that's what's beautiful about the Chinese teaching. Cái nhất niệm nó hay, cái hay của cái lời dạy người Tàu chứ đó. Mà nói về cái gì? It's so clever. What's he referring to? Yes, internet. An enlightened mind. An enlightened mind. Niệm khai ngộ. Okay. What else?
Master, is that related to one observation or one contemplation? Oh, what did you say again? Is it ý niệm mean relate to one contemplation or observation? Oh, so advanced. Sounds right. Anyone else? Pink. That means no thought. No thoughts? Không có vô niệm. Không có cái vô niệm. Okay. Anyone else? Let's think of from the other perspective, Billy. If it were a thought and enlightenment, vì mình suy luận với nhau để cho nó vui một tí. Giờ nói về cái quan niệm một cái niệm khai ngộ. We talk about thought of enlightenment. Thì nói về cái niệm mà giác ngộ rồi đó. How many of you think it applies to you? Zero, right? In other words, like a cat, ý niệm here refers to nhất niệm này bàn về cái gì? Refers to Billy's, the thought that crosses Billy's mind. Cái niệm mà nó đang xuyên qua cái óc của cái ông Billy. The same thought or the thought that crosses anyone's mind. That's what referring to. Okay, next lifetime. Tôi nói là cái tư niệm, bất cứ cái tư niệm, cái niệm gì nó khởi qua tâm quý vị đó, thì cái đó là cái niệm mà được Lục Tổ đang dạy cái phần này. 118 text. The Buddha's enlightenment, the four divisions, opening the enlightened knowledge and vision, demonstrating the enlightened knowledge and vision for有学也分为四门，开觉智见，是
Tuệ chư chiên. Phật đây ý nghĩa là giác ngộ chia làm 4 môn: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến. Commentary on 119. Opening to enlightened knowledge and vision. What does it mean to open to enlightened knowledge? And what is the enlightened knowledge and vision? Nói về cái khai mở tri kiến là cái gì? Cái sự giác ngộ là gì? Refers to destroying living beings' ignorance and opening to the Tathagata's treasury and to see the true marks. Part of our blessings, combined blessings. Chúng ta phước báo chung rất là lớn, so that we're able to get together to study the truth, if you will. Cái sự người ta có chung với nhau ở chỗ mình có được cái có được cái phước báo để có bỏ thì giờ mà nghiên cứu cái lời cái chân lý. When I was younger, my truth was about success and money. Lúc ta còn trẻ đó, thì đối với thầy cái sự thật của mình là trong cái sự thành công và sự làm tiền. And that part of what is called success and power and money actually called ignorance. Cái chúng ta chính cá nhân thầy tự coi trọng về cái tiền, về cái sự thành công đó thiệt sự gọi là cái vô minh của mình. And to demonstrate the enlightened knowledge and vision, và chứng minh cái thị hiện cái sự tri kiến của Đức Phật. So first of all, you learn about the true marks. You learn about the truth. Thứ nhất, quý vị phải biết tin, đọc lòng tin vào cái sự thật. You listen to the truth and you reject it and say, no, this is not, I don't believe it. Thì nghe cái lời Phật dạy
mà còn thắc mắc nó không thông tin chuyện này. Okay, then you will not be able to progress the next level where actually you'll be demonstrated, you'll be explained why. It's called knowledge and wisdom of the enlightened. Nếu quý vị nghe sự thật, có phước báo nghe sự Phật mà không bác bỏ nó, không bỏ chạy đó, không sợ nó. So you hear the truth, you hear the true marks, you hear things that beyond your realm, beyond what your mind is able to grasp. Quý vị nghe cái lời Phật dạy, kinh điển Phật mà nó quá cái sức tưởng tượng quý vị. Cái mà quý vị không sợ bỏ chạy, không có bác bỏ nó. Lúc đó quý vị được giảng hiểu tiếp tại sao cái nó phải như vậy. Đó mới là nghĩa tại sao cái thế gian nó thành như vậy. Sutra text 120. Awakening to enlightened knowledge and vision, and entering the enlightened knowledge and vision. Wu jue ju qian, ru shui jue ju qian. Ngộ tri, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Commentary. Once you explain the explanation designed to help you awaken your mind, meaning that you yourself open your wisdom. So, thành tới cái trình độ thứ ba là cái vị khai mở trí hệ của mình lại. You open your own real wisdom. Meaning at this state here, you are enlightened. Tới cái trình độ này cái vị đã giác ngộ rồi. Okay, and finally, entering the enlightened knowledge and vision, cuối cùng, phần cuối cùng là you become certified. Và cuối cùng quý vị được xác nhận.
nhiều được xác nhận là cái vị chứng nhận, cái vị thâm nhập vào cái trí huệ, cái trí hải của Đức Phật. Finally, you enter the knowledge and vision of the Buddha yourself. Questions or comments? Yes. This is from Jane. She has friends from China who cannot access YouTube. So they're going through her to ask Master a question. Yes. Regarding the virus, do you have any instructions for them as to what they should be doing? So they've been reciting Guanshu Pu Sa Pu Men Ping. Finally, thank you for the questions, and I, again, personally, I share with the suffering that the people in China are experiencing, as well as the rest of the world, because of this virus. I make it a point not to, a point in my life to mind my business. Thứ nhất, Thầy xin lỗi là cái chủ trương Thầy là lập trường Thầy đó là không muốn can thiệp chuyện ngoài đời. Okay. I'm a monk. I'm no doctor. I'm no I'm very limited in knowledge. Thầy cái tri kiến rất là chút xíu, Thầy không dám khuyên cái vị nhiều. However, all these bad things happens. You can draw some lesson from that. Là những cái chuyện nó xảy ra, nó xấu nó xảy ra, mình có thể học hỏi được những cái bài học quan trọng lắm. I would, if I were to do it, I would do a lot of repentance. Cá nhân Thầy sẽ sám hối. I'd be repenting every day using, let's say, the great compassion repentance. Mỗi ngày có thì giờ Thầy sẽ bỏ ra Thầy tụng cái Đạo Bi Sám. Yes. Verify to wisdom ocean. Is it verify, or certify?
certified. Okay, we stop here today. Thank you very much for coming.